হ্যালো বন্ধুরা, আজ কথা বলবো আমার নিজের কর্মলাইফ সম্পর্কে। বিগত 7 বছর ধরে ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করছি এবং ওয়ার্ডপ্রেসের অনেক চ্যানেল আছে ইউটিউবে, অনেক ভিডিও সেখানে আমি দেখতে পাই। বাট একটা জিনিস এই 5-6 বছর 7 বছর কাজ করতে করতে আমি যে জিনিসটা রিয়েলাইজ করেছি, বিভিন্ন ট্রিকি ক্ষেত্রে ওয়ার্ডপ্রেসের এমন কিছু ক্রিটিক্যাল জিনিস এসে যায় বা এমন কিছু রিকোয়ারমেন্ট এসে যায় যেটা কিন্তু আমরা ইন্টারনেটে চট করে সলিউশন পাই না। কমন থিংস নিয়ে ইউটিউবে আপনি অনেক ভিডিও পেয়ে যাবেন, যে কোনো কিছু নিয়ে, ওয়ার্ডপ্রেস কী করে ইনস্টল করবেন, ওয়ার্ডপ্রেস কী, সেসব নিয়ে আপনি অনেক ভিডিও পেয়ে যাবেন। বাট আমার এই ওয়ার্ডপ্রেস রিলেটেড ভিডিও আনার একটা অন্যতম কারণ হচ্ছে, এই চ্যানেলে আমি সেই সমস্ত ট্রিকি ওয়ার্ডপ্রেসের থিংস নিয়ে আলোচনা করব বা সেই সমস্ত ট্রিকি জিনিসগুলো আপনাদেরকে দেখাবো যেগুলো আপনার কর্মলাইফের ক্ষেত্রে ভীষণ হেল্পফুল হবে। বাট আমি এখানে যে জিনিসগুলো নিয়ে ওয়ার্ডপ্রেস আলোচনা করব, আপনাদের কেউ যদি ওয়ার্ডপ্রেসে কাজ করে থাকেন বা আপনি যদি ঠিক করে থাকেন যে আপনি প্রাইমারিভাবে শুরু করবেন ওয়ার্ডপ্রেস দিয়ে, তাহলে কিন্তু এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো আপনার জন্য ভীষণ কার্যকরী হবে। দেখুন, এই চ্যানেলে ইউটিউব ইনফরমেশান রিলেটেড ভিডিও তো আসবেই, এর পরবর্তীকালেও আসবে। ইউটিউবের নিজস্ব যে আপডেটগুলো আসবে, যে আপডেটগুলো থাকা আপনাদের একান্ত দরকার, সেই জিনিসগুলো কিন্তু আপনারা এখানে পাবেনই। তার সাথে যে সমস্ত ইউজার যারা কেরিয়ার বিল্ডের জন্য ওয়ার্ডপ্রেসটাকে বেছে নিতে চাইছেন, তাদের জন্য এই চ্যানেলের ভিডিওগুলো ভীষণ হেল্পফুল হবে। আজকে ওয়ার্ডপ্রেসের আমি প্রথম ভিডিওটা এখানে আপলোড করব, বাট সেই ভিডিওটা আপলোড করার আগে আমি আমার সম্বন্ধে বলতে চাইলাম এই কারণেই যে আমি নিজে এই ওয়ার্ডপ্রেস ডোমেনে 7 বছর ধরে কাজ করছি। এই কাজ করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, সেই অভিজ্ঞতাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবং এই 7 বছর কাজ করতে গিয়ে কি কি জিনিস আমাকে ফেস করতে হয়েছে, কি কি অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে, বা নর্মাল যারা ডেভেলপমেন্ট লাইনে আসতে চাইছেন তারা কি কি প্রবলেম ফেস করতে পারে। কমন জিনিস নিয়ে আমি খুব একটা আলোচনা করব না। যদি আপনাদের মনে হয় কোনো কিছু একটা ভেরি কমন টপিক আছে, সেটা নিয়ে আপনাদের ডিটেলসে ভিডিও দরকার, তাহলে আপনারা কমেন্ট করতে পারেন যে আপনার ওয়ার্ডপ্রেসে এই রিলেটেড এই জিনিসটা নিয়ে আপনার ভিডিও দরকার, তাহলে আমি ডেফিনেটলি সেই জিনিসটা নিয়ে একটা ডিটেলস ভিডিও বানিয়ে দেবো। আবার এরকম অনেকে আছে ভাবছেন যে ওয়ার্ডপ্রেস নিয়ে কাজ শুরু করবেন কিনা। ডেভেলপমেন্ট লাইনে থাকার কারণে আমি আপনাদেরকে বলছি, এখনও পর্যন্ত আজকে যদি আপনি এই 2022 জুলাই মাসের আজকের ডেট পর্যন্তও কিন্তু ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েব ডেভেলপমেন্ট মার্কেটে অলমোস্ট 75% তার এরিয়া ধরে রেখেছে, বিকজ অফ ওয়ার্ডপ্রেসের ফ্লেক্সিবিলিটি। ওপেন সোর্স হওয়ার জন্য আমরা এটাকে যেমন খুশি ব্যবহার করতে পারি। আমি ওয়ার্ডপ্রেসের দুটো জিনিস নিয়ে আলোচনা করব, একটা আপনার থিম ডেভেলপমেন্ট বেস আর একটা কাস্টম থিম ডেভেলপমেন্ট বেস। তার সাথে তো থাকবেই যে সমস্ত প্লাগইন, প্রো প্লাগইন কীভাবে ইউজ করা যায়, বা অনেক সময় হয় প্রো প্লাগইনের ভেতরে কী ধরনের অপশান আছে সেগুলো আমরা আগে থেকে জানতে পারি না। বাট আমি আজ পর্যন্ত যে সমস্ত প্রো প্লাগইনে কাজ করেছি, সেই অভিজ্ঞতাটা কিন্তু আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে পারবো। আজ যে টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে ওয়ার্ডপ্রেসের ইউজার রোল। ইউজার রোল কী কারণে কাজে লাগে? আমরা ইউজার রোল প্লাগইনটা ইউজ করি বা ইউজার রোল প্লাগইনটা আমাদের দরকার পড়ে তখনই, যখন আমরা কোনো ইউজারকে রেস্ট্রিক্ট করতে চাই অ্যাডমিন অ্যাক্সেস থেকে। তার মানে এটা নয় যে আমি তাকে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দেবো না, বাট অ্যাডমিনে আমি তাকে খুব লিমিটেড অ্যাক্সেস দেবো। ইউজার রোল কন্ট্রোল করার জন্য বা ইউজার রোলকে রেস্ট্রিক্ট করার জন্য মার্কেটে কিন্তু অনেক ফ্রি প্লাগইন আছে। তার মধ্যে একটা অন্যতম বেস্ট প্লাগইন হচ্ছে ইউজার রোল এডিটর। অলমোস্ট 7 লাখ সাইটে এই ইউজার রোল প্লাগইনটা অ্যাক্টিভ আছে। বাট এই প্লাগইনটা নিয়ে কাজ করতে গিয়ে আমি একটা জিনিস ফেস করেছিলাম, যে যখন আমি কোনো একটা ইউজারকে ইউজার রোলের দ্বারা এডিটর রোল দিচ্ছি, এই ক্ষেত্রে প্রবলেম কি হচ্ছে, যখন আমি ওটাকে লগ ইন করতে যাচ্ছি অ্যাডমিন প্যানেল থেকে, তখন সেটা লগ ইন তো হচ্ছে, লগ ইন হয়ে রিডাইরেক্ট হয়ে যাচ্ছে হোম পেজে। এই হোম পেজে কেন রিডাইরেক্ট হচ্ছে? তার জন্য আপনি যদি গুগলে সার্চ করেন, আপনি এরকম সলিউশন পাবেন যে আপনি আপনার সমস্ত প্লাগইন ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিন, বা আপনি থিমটাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে দিন, অন্য থিম অ্যাক্টিভেট করুন, করে আপনি চেক করুন। বাট আমি তার আগে বলবো, এই জিনিসগুলো করার আগে, এই জিনিসগুলো যখন একটা সাইট স্টেজিং লেভেলে আছে তখন খুব একটা বেশি প্রবলেম হয় না। বাট যখন একটা সাইট লাইভ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে যদি আমরা এই জিনিসগুলো করতে চাই তাহলে প্রবলেম। কারণ একটা লাইভ সাইটে যে প্লাগইনগুলো ইনস্টল আছে সেগুলো যথেষ্ট উপযোগী একটা প্লাগইন, যেগুলো আমাদের লাইভ সাইটে কাজে লেগেছে বলেই আমরা ইনস্টল করে রেখেছি। তারপরে যদি আমাকে লাইভে প্লাগইন আনইনস্টল করতে হয় বা আমাকে ডিঅ্যাক্টিভেট করে চেক করতে, লাইভ সাইটের ক্ষেত্রে ভীষণ হ্যাম্পারজনক পরিস্থিতি হয়। তো আজকে আমি সেই রকম কিছু সেটিংস আপনাদেরকে এখানে দেখাবো, যে সেটিংসটা আপনার করা দরকার। ওকে, চলুন যাওয়া যাক মেন ভিডিওতে। ফার্স্ট অফ অল, উই নিড user role editor plugin only for WooCommerce project for user restriction. Okay,
If this site is not related with WooCommerce, then not need to install user role editor plugin to restrict any client or any user. If a website is with WooCommerce, then we have to install user editor role, and for WooCommerce we only give access to the client or particular user for WooCommerce part. Otherwise, if this is an information site or without WooCommerce site, then not need to install user role editor plugin. Only you change the user role to administrator to editor, or when you create new user, you create this user with editor role. By default in WordPress, editor role automatically restricted by WordPress own. Here I give you a example with create a new user with editor role and show you the user interface of that user which are restricted. Okay, so now I am created a username. Here I give a username. Okay, and this username is also my email ID and first name. This is optional. And generate password. Here already a password have, so I copy this password and store somewhere for further login purpose. When your site is live, then send user notification. This checkbox you have to check, because when a user is created, a notification mail should go to the main admin and user role change to editor. Okay, just nothing, just I give here the username, email ID, and here the automatic generate the password, and just change the role editor and add new user. Okay, user is created. Now I am log out this interface as a administrator. Again I am want to log in with new user account. Find Jugan and password is this. Now I am logging here. Okay, you can see here the restricted user or client admin access panel. For now, you can show here the post, media and page, contact, profile, tools, and nothing. No option is here in dashboard. But this site is a WooCommerce site, but main client, the main user, not getting the WooCommerce option here. So for this situation, we need the user role plugin, user role editor plugin to give access WooCommerce part for that particular user. Now again, I am log out here and log in with main administrator account. Here we go to the user role editor and here choose the editor role, choose here the role, and for WooCommerce, select WooCommerce from here and give all tick grant only update. Okay, role is updated successfully in the right side corner. Okay, now I am again log out this portal and again log in with the restricted user. Password is here. Okay, and login. Okay, now you can check WooCommerce
product and marketing. These three options are coming here. For WooCommerce, you can check the order, or you can change the settings here, something payment related or shipping related something. And for product, here you can create product and edit product, delete product with categories, attribute and tags. All product option is here. And by marketing, you can create the coupon code. Okay, so this is the restricted user or restricted client account for a particular user. Okay, that's all for this video.